Hello students, this is Sir Arush. I hope everyone is safe and doing well. So today I request all of you to join me in learning Gravity Class 1. Thank you. Let's start. So as you can see, just look at the picture and you can see it's a picture of a boy, and in this picture you will see there are labels of different body parts of the boy. So we can see a boy, but there are in our body there are many parts, and all these body parts have different names. So as you can see, let's start from the left side. The first part is head, the second is ear, the third is nose, the fourth is chin, the fifth part is thumb, the sixth is fingers, the seventh is thigh, the eighth part is leg, and the ninth part is foot. So I request all of you to repeat after me. Now let's look at the right side. On the right side, the first part is hair, and the second part is eye, the third part is mouth, and the fourth one is neck, the fifth one is arm, the sixth one is stomach, the seventh one is wrist, the eighth one is hand, the ninth one is knee, and the 10th one is toe. So this is what our body, and these are the parts of our body. So I want all of you to read all these body parts. All right, now let's go to the next page and see what is in the next page. So here is the next page, and in this next page we can see that there are different body parts, and different body parts do different things. It means our hands do different thing, our legs do different thing, our eyes, our nose, our ear, all body parts do different kinds of work. Now let's look at the pictures and let's read. What can you see at the first picture? The first pictures are of legs, our leg. And what does our leg does? Our legs and feet help us to walk, run and dance. Our leg help us to walk, run and dance. Now let's look at the different picture. The next picture, our hands. And what can you see in the pictures? What are our hands are doing? Our hands help us to hold things, to write and to clap. So this is what our hand does. Now let's look at the next picture. Here it is about our eyes. And what does our eyes does? Our eyes help us to see. We can see with the help of our eyes. Now let's look at the next picture. What is the next picture? Ears. What does ear does? Our ears help us to hear. Our ear, what does the use of our ear? It help us to hear. Now you can see the next picture. It is about our nose. And what does our nose does? Our nose help us to breathe and smell. আমি নাক দি স্মেল কৰোঁ and breathe. We take oxygen, we take air in our nose. And the next picture is our skin. Skin means sal. With our skin it helps us to feel. We feel hot, we feel cold with the help of our skin. And the next picture you can see what it is. It is tongue. Our tongue help us to taste whatever we are eating. I mean যিয়ে খাওঁ, suppose we are eating something and inside our mouth we can feel it, that it is sweet, it is salty, it is chilly. আমি মিঠা খাইছোঁ, নিমখীয়া খাইছোঁ, জলকীয়া খাইছোঁ, আমি গম পাওঁ কেনেকৈ? With the help of our tongue. And all these parts are known as sense organ. এই গোটেইকেইটা পাৰ্টক sense organ বুলি কয়. What are these parts again? Legs, hands, eyes, nose, ear, skin and tongue. আকৌ এবাৰ, legs, hands, eye, ear, nose, skin and tongue. All these body parts are known as sense organ. Now let's look at the next page. In this next page you can see there are some exercises.
that we have learned. আমি এতিয়া যি পঢ়িছোঁ, we have to write it down in our book. So let's write down and tick mark with the help of our pencil. So look at the number 1. I have dash here. Amar year keta ase 2. So you have to tick mark in number 2. And the next part, you can see question number 2. We have dash sense organ. How many sense organs do we have? So we have to tick mark here. Can you see how many sense organ we have just studied? Metia porisu sense organ kete ase 5 sense organs. So we have to tick mark in number 2. 5 tick mark here. It a tick mark in 5 in number 2. And in question number 3, I have dash legs. So you can see I have tick mark in number 3. So how many legs do we have? We have 2 legs. Point number 3 answer is number 2. So I request all of you to look at the picture and tick mark where I have tick marked. Let's go to the next page. So in this next page you can see there are body parts written and we have to write the number. In number b amak koise we have to write the number. How many body parts that we have learned. Number 1 is hands. How many hands do we have? Amar hat keta ase 2. Eyes. How many eyes do we have? 2. Number 3 is feet. How many feet do we have? Feet means bhori. The answer will be 2. And number 4, thumbs. Thumbs mean bura anguli. Amar bura anguli keta ase 2. Number 5, finger. Amar anguli keta ase sob milai duita hatot 5 aru 5 kiman hoy 10 fingers. Number 6, nose. Amar nak keta ase 1. Number 7, tongue. How many tongues we have? Tongue means jibha. How many? 1. And toes. Toes means bhorir anguli. It is known as toes and hator anguli koi finger. So how many toes do we have? 10. Next question number C. Hear the bell. Bell. Bell je schoolot in when we are doing class ami schoolot bell awaz huno ting 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 ting. Keneke gom pao bell marise? Ami huno. Ki di huno? With our ears. So hear the bell. Number 1 will go to number B. Ears. Smell a rose. Number 2. Rose. Eta gulab phulor gundho ami keneke pao? From our nose. Number A. So number 2 will go to number A. And number 3, taste a mango. Now it is the season of mango. Ami sobe am khaisu. Some mangoes are sweet, some are sour. Kisuman mango mitha, kisuman tenga. So ami keneke gom pao mango is sweet or sour? By our tongue, jibha. So number 3, taste a mango will go to number D, tongue. And number 4, read a book. আমি যে কিতাপ পঢ়িছোঁ এতিয়া যে সবে ভিডিঅ'টো চাইছে আমি কেনেকৈ গম চাইছোঁ? উইথ আৱাৰ আইজ. Number 4 will go to number C, eyes. And now number D, answer the following question. আমি questions বোৰ লিখিম. You have to write it in your book. What can you do with your hands and finger? আমি আমাৰ হাত আৰু আঙুলিৰে কি কি কাম কৰোঁ? Answer, hold things. আমি বস্তু ধৰোঁ, কমা, to write আমি লিখোঁ, and to clap. Clap means আমি হাত চাপৰি বজাওঁ. আমি আমাৰ হাতেৰে কি কি কাম কৰোঁ? We hold things. We write and to clap. Hold things, comma, to write and to clap. Hold mane dhora, write mane likha, clap means sapori. So you have to always remember hold, write, clap. All right. Number 2, what can you do with your feet? Feet means bhori. Ami amar bhori di ki ki koru? Answer, to walk, comma, run and dance. Walk mane khos karu, run mane dori jao, and dance mane ami nasu. To walk, run and dance. Number 3, how does skin helps you? Skin means sal. Amar sale amak keneke help kore? Skin help us to feel. Amar sale amak feel koroi. Feel means আমি গম পাওঁ গৰম, ঠাণ্ডা. এতিয়া গৰম দিনত আমাৰ গৰম লাগে in our skin, ঠাণ্ডা দিনত ঠাণ্ডা লাগে. So skin help us to feel. In the next question, the number 4, you can see which part of your body tells you that your teacher is calling you. In the question it is said, question not question je, for example,
আমি যেতিয়া এছেম্বলি কৰোঁ, এছেম্বলিত প্ৰিন্সিপাল ছাৰে যদি কাৰোবাক মাতে কাম হিয়েৰ, তেতিয়া আমি কেনেকৈ গম পাম যে ছাৰে আমাক মাতিছে? আমি কেনেকৈ গম পাম? আমি কেনেকৈ জানো যে ছাৰে আমাক মাতিছে? বিকজ আমি শুনিছোঁ। আমাক যদি টিচাৰে আমাক মাতে এইপিনে আহা, কাম হিয়েৰ, আমি কেনেকৈ গম পাম? বিকজ আমি শুনিম। আৰু আমি কেনেকৈ শুনো? উইথ আৱাৰ ইয়েৰ। ইয়েৰ মানে কাণ। চ' আমি আমাৰ কাণেৰে শুনিলে, মানুহে মাতিলে আমি কাণেৰে শুনো। চ' ইউ হেভ টু ৰাইট ইয়েৰ. নম্বৰ 4, EAR. Thank you. Let's look at the next page now. In the next page you can see there are the correct words. আমি correct ইয়াত টিক মাৰ্ক মাৰিব লাগিব, যোনটো বডি পাৰ্ট দি আমি যোনটো কাম কৰোঁ. Let's look at the picture. All right. My hands help me to. আমাৰ হাতে আমাক কি কাম কৰিবলৈ সহায় কৰে? হেণ্ড, হাত. Sing. Sing means গান. আমি হাতেৰে গান গাওঁ? No. Dance. Dance মানে নাচোঁ. আমি হাতেৰে নাচোঁ? No. তাৰপিছত কি আছে? Eat. Eat মানে খাবলৈ. আমি হাতেৰে খাওঁ? Yes. আমি হাতেৰে লৈ কিনি মুখত লৈ যাওঁ? Yes. And the next one is draw. Draw মানে ছবি আঁকিবলৈ. আমি হাতেৰে ছবি আঁকোঁ? Yes. Tick mark. তাৰপিছত next, write. আমি লিখোঁ? হাতেৰে লিখোঁ? Yes. তাৰপিছত stand. stand মানে থিয় হোৱা. আমি হাতেৰে থিয় হওঁ নেকি? No. তাৰপিছত আছে clap. আমি হাতেৰে চাপৰি বজাওঁ? Yes. আৰু তাৰপিছত আছে hold. hold মানে ধৰা. You can see in the picture, ল'ৰাটোৱে গ্লাছটো ধৰিছে with the hand. Tick mark. Yes. So আমি ইয়াত কি কি পালোঁ? Eat, draw, write, clap and hold. So you have to tick mark in all these pictures. And number 2, my feet helps me to. Feet means ভৰি. আমি আমাৰ ভৰিৰে কি কি কাম কৰোঁ? Talk. আমি ভৰি দি কথা পাতোঁ নি? No. তাৰপিছত আছে taste. taste মানে সোৱাদ. আমি যে খাই মিঠা লাগে, নিমখীয়া লাগে, ভৰি দি লাগে নি? No. taste. tasteটো কি ভৰিত লাগে নেকি? No. নম্বৰ 3 হৈ গ'ল jump. জঁপিয়াওঁ. আমি ভৰি দি জঁপিয়াওঁ? Yes. Tick mark. run. run মানে দৌৰি যোৱা. আমি ভৰি দি দৌৰোঁ? Yes. Tick mark. Number next one, eat. eat মানে খোৱা. আমি ভৰি দি খাওঁ? No. We don't eat with our legs. We eat with our hands. Then walk. walk মানে খোজ কাঢ়া. আমি ভৰি দি খোজ কাঢ়োঁ? Yes. Tick mark. Then stand. stand means to stand up. stand up আমি যে কওঁ stand up, থিয় হোৱা. ভৰি দি থিয় হওঁ? Tick mark. আৰু next is see. আমি ভৰি দি চাওঁ নেকি? নাচাওঁ. আমি চকুৰে চাওঁ? No. So my feet helps me to. Question number 2, আমাৰ ভৰি দি কি কি কাম কৰোঁ? Answer is here. Tick mark. So you have to write it down in your book. Answer কি কি হ'ব? Jump, run, walk and stand. Thank you. Now let's look at the next page. Number F. Guys the name of these parts and fill in the blanks. So as you can see there are many body parts. আমাক এইটো আধা আধা লিখা আছে. And we have to write it complete. We have to write it down completely. So number 1, we help to see the flower. Flower means ফুল. আমি ফুল কেনেকৈ দেখি পাওঁ? কেনেকৈ গম পাওঁ ফুল? আমি চাওঁ. কি দি চাওঁ? eyes. EYES. We see flower with the help of eyes. So Y is written. আমি লিখিম E. Y লিখা আছে. আকৌ E লিখিম. Then S. I help you to smell the flower. Flower. ফুলৰ সুবাস. ফুলৰ স্মেল আমি কেনেকৈ লওঁ? With the help of nose. নাকেৰে. So we have to write N-O. S নিলিখোঁ. S লিখা আছে. So we'll write E. We help you to hear the sound. এতিয়া যে মই কথা কৈ আছোঁ চবেই শুনিছে. কেনেকৈ শুনিছে? From their ears. কাণেৰে শুনিছে. E লিখা আছে. আমি ৰাখিম কি? ARS. ears. I help you to feel the cold. আমাৰ ঠাণ্ডাটো আমি কেনেকৈ অনুভৱ কৰোঁ? ঠাণ্ডা ক'ত লাগে? গাত লাগে, ছালত লাগে. SKIN. skin. ছালত. K লিখা আছে. We will write S. K লিখা আছে. IN. I help you to taste the fruit. আমি ফল খালে মিঠা নে টেঙা ক'ত গম পাওঁ? With our tongue. tongue spelling TO. We will write TO. N নিলিখোঁ. N লিখা আছে. G. G লিখিম. U লিখা আছে. Then E. tongue. And number 6, I help you to hold things. বস্তু এটা আমি কেনেকৈ ধৰোঁ? কিহেৰে ধৰোঁ? হাতেৰে. hand. HAND. H লিখিম. A লিখা আছে. N লিখিম. D লিখা আছে. Number G. You can see in the picture. প্ৰথম পিকচাৰটোত কি আছে এইটো? eyes. So আমি I লিখিছোঁ. I টো আমি কেনেকৈ লিখিম? See, তলত লিখিছোঁ EYE.
আৰু ৰাইট সাইডে আমি কেলে নাই লিখা বিকজ হেপিনে কানৰ ফটো আছে সো EYE তলত আৰু এনেকে EAR ear তাৰ পিছত you can see number down এপিনে third picture is tongue জিভাৰ ফটো আছে সো T লিখা আছে আমি T পিছত O লিখিম N লিখা আছে GUE tongue তাৰ পিছত N এনৰ ওচৰতে কি আছে নাকৰ ফটো আছে আমি কি লিখিম N লিখা আছে আমি লিখিম O S লিখা আছে E nose নাক হৈ গ'ল আৰু এপিনে আছে ছাল S ৰ পিছত আমি কি লিখিম K I লিখা আছে N skin নিজে নিজে হৈ গ'ল this is called puzzle এতিয়া তলত দিছে সাৰ্কেল দা কাৰেক্ট ৱৰ্ড শুদ্ধ উত্তৰটো কাৰেক্ট কৰি সাৰ্কেল আমাক বনাব কৈছে গোল গোলকে যোনটো কাৰেক্ট হয় I have dash teeth white black yellow আমাৰ দাঁতবোৰ কি ৰঙৰ white নে black নে yellow বগা নে কোলা নে হালধীয়া white so আমি white টো সাৰ্কেল কৰিম number 2 I have black brown blue eyes আমাৰ চকু কালাৰটো কেনেকুৱা ব্লেক নে ব্ৰাউন নে ব্লু নে আইজ তো এইটো সবে বেলেগ বেলেগ হ'ব কাৰণ কাৰোবাৰ চকুটো কোলা হয় কাৰোবাৰ চকু ব্ৰাউন কালাৰ হয় কাৰোবাৰ চকুটো ব্লু হয় তো সবে নিজৰ নিজৰ চকু কালাৰটো লিখিব যাৰ ব্লেক হয় হি ব্লেক গোল কৰিব সাৰ্কেল কৰিব যাৰ ব্ৰাউন হয় ব্ৰাউন কৰিব যাৰ ব্লু হয় ব্লু বাট আমাৰ ইয়াত মানুহবোৰ ব্লেক আৰু ব্ৰাউনে থাকে number 3 I have dash hair আমাৰ চুলিৰ ৰংটো কি ব্ৰাউন নে ব্লেক নে হোৱাইট আমাৰ চুলিৰ ৰংটো কি চুলি কালাৰ কি ব্লেক সো আমি ব্লেক টো সাৰ্কেল কৰিছো I have black hair so let's go to next page in this next page you can see eto ta poem hoy and we have to read this poem I want all of you to read this poem ki ase poem to 10 little fingers 10 little toes 2 little eyes and 1 little nose 2 little ears 2 little feet 1 little mouth and 1 little heart I remember one more time 10 little fingers 10 little toes 2 little eyes and 1 little nose 2 little ears 2 little feet 1 little mouth and 1 little heart so this is the poem and number B and number B আমি দেখিছো আমাৰ বডি পাৰ্টৰ নাম লিখিব লাগিব number 1 lift a heavy box আমি বক্স এটা কেনেকৈ তুলিম কেনেকৈ উঠাম কিহেৰে উঠাম with our hand HAND তেৰে উঠাম hand and number 2 play with a cricket ball and bat ক্ৰিকেট বল এটা বেট আমি যে খেলো কেনেকৈ কিহেৰে কি দি ধৰো বেটটো আৰু বলটো কেনেকৈ বল কৰো আমাৰ কি লাগে ইয়াত আমি ফিংগাৰ লিখিব পাৰো বা হ্যান্ড লিখিব পাৰো নম্বৰ 2 টো আমি হ্যান্ড লিখিব পাৰো এন্ড নম্বৰ আমি ফিংগাৰো লিখিব পাৰো বাট হ্যান্ড লিখিলো ইটস গুড আমি নম্বৰ 2 প্লে উইথ এ ক্ৰিকেট বল এন্ড বেট ইয়াত হ্যান্ড লিখিব পাৰি I have written finger but fingero লিখিব পাৰি you can write hand also HAND or finger দুইটাই কারেক্ট হবো and number 3 play climb a ladder মানে জখলা আমি ladder কেনেকৈ উঠো leg 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 legor use কৰি ভৰিৰ সহায়েৰে আমি জখলা উঠো and this is all about it so this is all thank you I hope everyone stay safe stay healthy till then bye bye take care and any doubt please message me call me this is Sir Arush bye bye